Okay, right. So far, we are discussing the subtopic called rate of change of derivatives. Yeah. I told you the one of the most weightage topic in maths is differentiation. Okay. So, the calculus three categories are number one வந்து differentiation, another one is called integration, and the third one both combined to form a topic called differential equation. So far we are discussing only the differentiation. இன்னும் பாருங்க அடுத்து integration இருக்கு, அடுத்தது வந்து differential equations. நிறைய பேருக்கு ஒரு क्वेश्चन வரும் இப்போ, சார் ஏன் இவ்வளவு ஃபாஸ்டா போறாரு, இவ்வளவு ஸ்பீடா போறாரு, நிறைய பேருக்கு இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி. பிகாஸ் நீங்க நிறைய பேர், almost all the students those who are joined this meeting, this Zoom meeting, everybody has almost crossed the 12th standard. அப்ப 12th standard cross பண்ணிட்டீங்கன்னா you people have finished the 11th standard syllabus and also 12th standard syllabus, at least 70 to 80% இல்லையா, அதுதான் உண்மை. அதனாலதான் சார் வந்து I'm going fast because நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், this is not your just like your school or your tuition or some other thing. We are going to train you. சரிங்களா, we are not here to teach you. இல்லையா, அதனால வந்து நிறைய விஷயங்களை ட்ரெயின் பண்ண போறோம். அது எந்த இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து ஜேஇ மெயினே இல்லாம சில பேர்லாம் இருக்கிறீங்க. ஐ ஹர்ட் த நியூஸ் டுடே இல்லையா, சம் பீப்புள்ஸ் ஒன்லி ட்ரைங் ஃபார் விஐடி ஆர் அமிர்தா ஆர் பீச் அண்ட் சோ ஆன் சோ ஆன். அதுக்கு மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. அது எந்த எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி, த சிலபஸ் இஸ் சேம், த கான்செப்ட் இஸ் சேம். ஸோ ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் ஆஃப் தட். மோஸ்ட் ஆஃப் தட் நான் நல்லா கவனிங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, one who prepared for JEE main, one has the capability of clearing the JEE main examination. He is able to clear all the examinations. Are you clear now? Any doubt in this? அதனால தான் நான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை உங்களை பாயிண்ட் அவுட் பண்றேன். That's why I am telling the problems what I am solving are called highlighted problems. அப்ப highlighted problemsனா இன்னும் நிறைய problems are there where you have to do it yourself. That is called DIY problems. Our academy, Edital Academy, has given your book. Yeah. And also I told you, sorry, I forgot to get the number of that Shakti Publishing. I'll give you tomorrow. Please, sorry for that. I'm really apologize. நான் சார் கிட்டே உங்க சார் கிட்டே சொல்லியிருக்கிறேன். And சார் also going to help you to get that book. இல்லையா, வேணுன்றவங்க அதை வாங்கிக்கலாம். Now, டைம் இல்லாதனால நம்ம டைரக்டா போறோம். அதனால தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். தயவு செய்து ப்ளீஸ் apologize that. இல்லையா, கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணீங்க. Because I have to finish lot. பாருங்க, இப்பதான் ஒரு 4 டாபிக் முடிச்சிருக்கிறோம். லிமிட்ஸ் முடிச்சிருக்கோம், கண்டினியூட்டி முடிச்சிருக்கிறோம், டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் இப்போ இன்னைக்கு வந்து டான்ஜென்ட் அண்ட் நார்மல் நடக்க போறேன். அதுக்கு முன்னாடி வில் டூ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் யுவர் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேஷன். டேக் டவுன் த டுடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஆர் யூ ஆல் ரெடி? I want everybody to say answer me, right? Everybody to yes, say sir, yes. Yes. Okay ma, right ma, polama. Okay ma, please take down the problem. If the surface area of a cube, if a surface area of a cube, if a surface area of a cube is increasing at a rate of 3.6 centimeter square per second. 3.6 centimeter square per second. Retaining its shape, then the rate of change of its volume, in centimeter cube per minute, centimeter cube per second, not minute. It is given in second. When the length of the side of the cube is 10 centimeter. Again, I'll repeat the question. Please take down quickly. If the surface area of a cube is increasing at a rate of 3.6 centimeter square per second, retaining its shape, then the rate of change of its volume in centimeter cube per second when the length of the side of the
cube is 10 centimeter. Okay. Now listen here. Everybody's note what is cube, yeah? Cube la nama? Anybody? What is the cube? Volume, How many sir. sides the cube has? Volume, right? In a cube la enna eppadi irukum the shape? It has six shape. 6 sides. Square. Very good. 6 sides. Okay, it should be 6 sides and every side should be square. Thambi sonanga ella side equal ah irukum. Now if you take this is a square cube. Cube now all the sides are equal. ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இல்ல ஒரு பெட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த பெட்டி மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இங்க வச்சிருக்கோம். This is called cube. Suppose if I take the sides as x, 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 all the sides are equal, then only we can say cube. If in the sides வந்து opposite sideல ஈக்குவலா இருக்கு, இப்ப இந்த சொன்னாரியா தம்பி ஒருத்தர் சொன்னார் ஸ்கொயர் பாருங்க, பேஸ் ஸ்கொயரா இருக்கு இல்லையா? ஆனா cuboid அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. என்ன அர்த்தம்னா it should be in a rectangular shape. அப்ப cuboidன்றது என்ன இருக்கும்? Rectangle shapeல இருக்கும். இங்க square shapeல இருக்கு. All sides are equal here. Then only we can say this is a cuboid. That is the difference between cube and cuboid. Now can anyone tell me what is the volume of a cube? A cube. A cube. Taken side as x. Let the side be x. I have taken that as side be x. Therefore, I can write your v is equals to x cube. And one more thing you have given here is, if the surface area of a cube is increasing at a rate of, இப்போ இதனுடைய surface area ஆனா shape மாறல, it always retaining the shape. அதுதான் ரொம்ப important. When we are increasing the surface area, shape மாறக்கூடாது. shape மாறினா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்கு தான் அந்த வார்த்தை கொடுத்துருக்கேன், retain its shape. Therefore, what I am saying here is where the surface area is increasing and also the cube shape is not disturbed. Yeah. What is the area of the surface area of the cube? Anybody? What is the surface area of the cube? Area na theriyum ungalku. X into x, x square. Very good. 6x square. Because the side is a, means then the surface area of the cube is 6a square. Now I have taken that the side is x. Therefore, your surface area is 6x square. Now let us consider this as a. Now what I am doing is differentiating with respect to t. Then only we'll get to the surface area. Your surface area is equals to 3.6 centimeter. That is called dA by dt. The rate of change the differentiation dA with respect to time. Differentiating will get dA by dt. 6x square will get 12x. Again differentiating x will get dx by dt. In the yesterday class, I told you the rate of change means with respect to t. Now, the value of dA by dt is given. The rate of change of surface area is given that 3.6. Therefore, you can put 3.6 12x into dx by dt. From this, we'll get your dx by dt is equals to 3.6 divided by 12x. Keep aside. Okay, we'll go for the next one. Now you go to the volume. ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னா என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்கு, இங்க 3 விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, the first thing is given that the rate of surface area, the surface area is increasing at the rate of 3.6 centimeter per second. And the next one என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, the length of the side of the cube. இந்த cube உடைய distance side உடைய length கொடுத்துருக்கான். என்ன அப்படின்னா 10 centimeter. நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது what is the rate of change of its volume, which means that we have to find out dv by dt. The question here is we have to find out what is dv by dt. So therefore, your dv by dt, x cube, 3x square, differentiating x will get dx by dt. Now we know the value of dx by dt. And also given your x is equals to 10 centimeter. Finally, your x is equals to 10 centimeter and your dx by dt equals to 3.6 into 12 by x. Just you substitute. Your dy by dt is equals to 3 into your x is equals to 3x square into dx by dt. The value of 3x by dt is equals to 3.6 by 12x. You can cancel x cancel. 3 vandadula 4 time pogo. Therefore, the answer is dv by dt is equals to 3.x divided by 4. But according to the problem, it was given that your x value, x is nothing but the side or length of the cube. The length of the cube is given that which is equals to 10 centimeter. Keeping that x is equals to 10 centimeter, we'll get dv by dt is equals to 3.6 into 10, 36 by 4. Correct? We'll get 36 by 4.
Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay, about 3.x6 divided by 12x. So what is the answer? 36 divided by 4. 9, sir. So we'll get 36 by 4, 9, which is equals to 9. The answer is 9. About 9 என்ன யூனிட் இருக்கணும்? Unit is very important. Centimeter per cube per second. அவனே கொடுத்துதான். Please take down. Next problem. A 2-meter ladder. The next one. A 2-meter ladder leans against the vertical wall. A 2-meter ladder leans against the vertical wall if the top of the ladder begins to slide down. So, பாருங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எழுதுங்க question, please. A ladder, 2-meter ladder, leans against a wall if the top of the ladder begins to slide down the wall at the rate of 25 centimeter per second. At the rate of 25 centimeter per second. At the rate of 25 centimeter per second. Then the rate in centimeter per second, then the centimeter per second at which the bottom of the ladder, slides away from the wall, on the horizontal ground. When the top of the ladder is 1 meter above the ground, take down the options. The first option is 25 by root 3. The second option 25 divided by root 3. The third option 25 by 3. And the fourth option 25. These are the options are given. Once again, I'll repeat the question. Please understand the question clearly. One by one. A 2-meter ladder leans against a wall, vertical wall. So, this is the wall. This is the floor. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கு மேலயும் நீங்க எல்லாரும் யூஸ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்பீங்க இல்லையா? இந்த ஏணி மேல ஏறி விளையாடுறது நீங்க வந்துருப்பீங்க. This is called ladder. So which is slides between the wall and the floor. ஃப்ளோர்ல சப்போர்ட் பண்ணி வால் மேல சாச்சி வச்சிருக்கோம் வச்சுங்க. இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் which is equals to 2. That is called the first one. If the top of the ladder begins to slide down the wall at the rate of 25 centimeter per second. 25 centimeter per second. அப்ப என்ன சொல்லணும்னா அங்க ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படுது இல்ல, a small vibration. அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த டாப் ஆஃப் த லேடர் கீழே குறைக்கும் போது இதனுடைய லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது பேசிக் காமன் சென்ஸ், எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்ல ஒரு கான்செப்ட். இப்போ இது மேல இருந்து ஸ்லைட் ஆகுது, டிஸ்டர்ப் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே இறங்கி வருது. when it comes down it will move. இந்த ஃப்ளோர் உடைய இதுவும் வந்து லென்த் மூவ் ஆகும். அப்ப இது வந்து எவ்வளவு ரேட்ல குறையுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் சப்போஸ் இத வந்து நான் x ன்னு எடுத்துக்கிறேன். this is called distance between the ladder from the wall. இது வந்து from the top of the ladder to the bottom of the floor. I just take this as x value. இத வந்து y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ என்ன கொடுத்துறா செகண்ட்ல, if the top of the ladder begin to slide down the wall at the rate of 25 centimeter per second, அப்போ இதனுடைய இது கொடுத்துறா 25 centimeter per second, அதாவது dy by dt. இந்த லேடருடைய
டாப்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுது. அது எந்த ரேட்ல குறையுதுன்னா dy by dt. நீங்க வச்சுட்டு போயிருப்பீங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த ஹைட்ல இருக்கணும் இந்த லேடர்னு. கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா லேடருடைய டிஸ்டன்ஸ் டாப்ல இருந்து குறைஞ்சிருக்கும். அந்த ஹைட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கும். அப்ப ஹைட் குறையும் போது இந்த லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ். Am I right? When the height of the ladder decreases, the length of the ladder வந்து என்ன ஆயிடும்? ஃப்ளோர்ல இருந்து இது வால்ல இருந்து ஃப்ளோர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப இதனுடைய வேல்யூ கொடுங்க dy by dt equals to 25 centimeter per second. The next line பாருங்க. Then the rate in centimeter per second at which the bottom of the ladder slides away from the wall and the horizontal ground. இப்ப எனக்கு தேவை என்ன தெரியுமா क्वेश्चनல dx by எவ்வளவு வேகத்தை at what cost the ladder increases, the length increases from the wall to the floor. இது இங்க இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அததான் கேக்குறேன். எப்போ when the top of the ladder is 1 meter above the ground. இப்போ குறைஞ்சு வருதுல சப்போஸ் இந்த இடத்துல லேடர் வந்துருச்சு. இதனுடைய ஹைட் வந்து 1 meter. That is we can consider that as y. We have to consider that as a y. அப்போ கேட்டா சம் டேட்டா படி என்னென்ன கொடுத்திருக்கானா y value given, dy by dt given. You are going to find out dx by dt. For that purpose பாருங்க இப்போ இது வந்து என்னன்னா இது வந்து ஒரு பித்தாகரஸ் தியரம் மாதிரி இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த லேடர் இந்த wall இந்த floor எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணா this seems to be a right angle triangle. What Pythagoras theorem says? Sum of the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the other two sides. Therefore, I can take the equation as the relation between x and y. How I am creating using the Pythagoras theorem. Next similar triangle use பண்ணி போட்டோம். Here using the Pythagoras theorem, x square plus y square is equals to what? 2 square, which means we can write this as 4. Right? முதல்ல இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி I am going to find out x value. Knowing the value of y, we can able to find out x. Your x square plus 1 equal to 4. Your x square is equals to 3. This implies x is equals to root 3. Now we know the value of x is equal to root 3, y is equals to 1, and also the rate of change of the top of the ladder. It will decreases. குறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கு இல்லையா? அப்போ 25. நல்லா கவனிங்க 25 எடுத்துக்கிறோம். இது என்ன பண்ணுது டாப் டு பாட்டம். அதான் சொல்லிட்டேன் இந்த டாப் ஆஃப் த லேடர் begins to slide down. அப்ப மேல இருந்து குறைஞ்சு வருது. அப்ப என்ன அர்த்தம் இது டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். அப்ப குறையிறதுனால இட் மினிமைஸ் ஆவறதுனால இட் டிக்ரீசஸ் ஆவறதுனால I am just taking that as 5. Whenever it is increases no problem. Decreasing வரும்போது you have to take the symbol as minus. The value is same 25. I am taking this as minus 25. Now let us see. Your x square plus y square is equals to 4. Now differentiate with respect to x. Differentiating with respect to x. We'll get 2x plus 2y. Differentiating y. Sorry, x differentiate panna. We'll get dx by dt. Similarly, we are differentiating y square, 2y, dy by dt, which is equals to 0. Substitute what all the values you know. The only thing we have to find out what is dx by dt. Now 2 into what is x value? Your x is equals to what? Root 3 into dx by dt plus 2 into 2 cancel step y. What is y value? Your y is equals to 1. dy by dt is given minus 25, which is equals to 0. Now everything is divided by 2. Now root 3 into dx by dt. Bring this side. Minus 25 becomes plus 25. I want to find out only the dx by dt. That is nothing but the question. So at which the bottom of the ladder slides away from the wall. On the bottom of the ladder, wall increase other question. The question is at which the bottom of the ladder slides away from the wall on the horizontal ground. dx by dt. Therefore, your dx by dt is equals to 25 divided by root 3. ஏன் காரணம் இந்த மைனஸ் அப்படிங்கறத பிளஸ் அப்ப ஆன்சர் எதுமா 25 by root 3. Once again I'll repeat, தயவு செய்து கவனிங்க. Here the ladder and the மூன்று விஷயங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. ஒன்னு ladder, இன்னொன்னு wall, and one more is floor. I'm just sliding the ladder on the wall. Bottom of the ladder is in the floor and top of the ladder is on the wall. இப்போ இத பாக்கும்போது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருக்கு. So the graph பண்ணும்போது இது x இது y ன்றது அதனால x value is called what na floor and y value is called na wall. Simple இருக்கும். இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க the rate of change of the ladder moves downwards from the wall.
அதனுடைய வேல்யூ dy by dt because I have taken the variable as y which is equals to 25 centimeter. One more thing what I have to find அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the rate of change of the wall slides away from the wall, the ladder, the bottom of the ladder slides away from the wall, that is called dx by dt. That is the thing I have to find out. And the final step is given that if the top of the ladder is 1 meter above the ground, இந்த ladder கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே வந்து இந்த இடத்தை அடையும் போது அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதனுடைய ஹைட் வந்து 1 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. From this y is equals to 1, dy by dt is equals to 25, and I don't know what is dx by dt. Using this diagram, I can able to see, say the Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, I can write x square plus y square equal to 4. Now I am substituting the value of y is equals to 1. I am getting x equals to root 3. Now you differentiate this relation x square plus y square plus 4 with respect to t. When I differentiating x square, I'll get 2x. Differentiating x will get dx by dt. In the same way, y square 2y dy by dt. Everywhere 2 is there, throughout dividing by 2. Now you substitute the values of x is equals to root 3, y is equals to 1, dy by dt is minus 25. Why I am putting minus 25? It is coming downwards. It slides down. The top of the ladder slightly slides down. Yeah, wall அப்படினது குறைஞ்சு குறைஞ்சு வருது. அதனால I am just putting minus 25 and I will get the answer is 25 by root 3. Please take down. Next problem. A water tank, the next one. A water tank, a water tank, a water tank, very important problem. As the shape of an inverted right circular cone, a water tank has the shape of an inverted right circular cone, inverted right circular cone, whose semi-vertical angle, a water tank has the shape of an inverted right circular cone, whose semi-vertical angle is tan inverse of 1 by 2, is tan inverse of 1 by 2, tan inverse of 1 by 2. Water is poured into it. Water is poured into it. Water is poured into it at the rate of, water is poured into it at the rate of 5 cubic meter per minute. 5 cubic meter per minute. 5 cubic meter per minute. Then the rate in meter per minute, then the rate in meter per minute at which the level of the water, at which the level of the water is rising at the, at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is, the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 10 meter. In the 10 meter is, take down the options, 1 by 15 pi, 2 by pi, 1 by 10 pi, comma, 1 by 5 pi. Okay, once again, I'll repeat. Once you have taken the question, listen to me, look at the board only. Already there several times I used to say, listen carefully. Then only you can understand clearly. Okay, so then you can record it correctly. So அப்போ அந்த கிளியர்னஸ் வரணும், அந்த ஸ்டெடி நிதானம் தான் ரொம்ப முக்கியம். பதட்டமே படக்கூடாது. பாருங்க இப்ப என்ன கொஸ்டின்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு மாதிரி, tan inverse 1 by 2, tan inverse of 1 by 2 அப்படிதானே கொடுத்திருக்காங்க, which is equals to tan inverse of 1 by 2.
இப்ப பாருங்க செமி வெர்டிகல் கோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. கோன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுருப்பீங்க. இன்வெர்டட் கோன் மீன்ஸ் இப்படி இருக்கு இல்லையா? திஸ் இஸ் சாரி தவறா போட்டாங்க. இன்வெர்டட் கோன். கோன்னா இதுதான். இன்வெர்டட் கோன்னா தலைகீழா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ தலைகீழா ஒரு தொட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு டேங்க், வாட்டர் டேங்க்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த வாட்டர் டேங்க் உடைய கெப்பாசிட்டி இதுதான் வந்து ஹைட்டு. டோட்டல் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹைட்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஹைட். Altitude. This is called radius r. You can write this as this is h, this is r. Semi-vertical angle means this is called semi-vertical angle. Let us consider that as theta. இப்போ இங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தது சொல்லட்டுமா? வாட்டர் இஸ் poured into it at a constant rate of 5 cubic meter. ஒரு பைப் இருக்கு, ஒரு ஹோஸ் இருக்கு, அது வழியா தண்ணி இது உள்ள இறக்கணும். அந்த ஹோஸ் எவ்வளவு வேகமா போகுது அப்படின்னா 5 cubic meter per second. அப்போ வால்யூம், அப்போ தட் இஸ் கால்டு டிவி பை டிடி. அதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம், கியூபிக் மீட்டர்னாலே அது வால்யூம் தான். மீட்டர் ஸ்கொயர், ஸ்கொயர்ல வந்து அது ஸ்கொயர் ஏரியா. சரிங்களா? வெறுமையா கொடுத்திருந்தா அது வந்து லென்த். இப்ப பாருங்க, இந்த ஹைட் அண்ட் ரேடியஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் லென்த். ஹியர் வாட்டர் இஸ் poured into this inverted tank, inverted cone tankல at the rate of what? 5 cubic meter per minute. First thing data given here is dv by dt. நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, at which the level of water is rising, at which the level of water is the height. இப்போ எப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா, when the height, when the depth. இப்போ இந்த தண்ணி ஊத்துறோம் இல்லையா உள்ள பைப்பை வச்சு, இது வந்து கிட்டத்தட்ட லாஸ்டா சொல்லியிருக்கான் பாருங்க, எவ்வளவு மீட்டர்ஸ் உயரும் போது, at the tank is 10 meter. இந்த 10 மீட்டருக்கு வரும்பொழுது அது எந்த வேகத்துல அதிகரிக்கிறது, at what height, at what rate the height of the cone is increases. அதுதான் கேக்குறான். The question is you have to find out what is dh by dt. That is the meaning of that. That is the meaning of that. Listen carefully. There is an inverted cone whose radius is r, your height is h. Through the hose, yeah, through any pipe, the water is poured into this tank. The flow and the தண்ணி வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா, அதனுடைய வால்யூம் எவ்வளவு இருக்குன்னா, இன்க்ரீஸ் ஃப்ளோஸ்னா dv by d. எந்த ஸ்பீட்ல வருது? ஒரு மினிட்டுக்கு 5 cubic meters வந்து டேங்க் ஃபில் ஆகுது. That is the first line. Whose semi-vertical angle is tan inverse of right. That is called theta. You can take that is also tan inverse of 1/2. Okay. Now listen carefully. Next step. இப்போ என்ன சொல்லிட்டானா, final case, at what rate the level of the water is rising at the instant when the depth of the water is 10 meter. When h is equals to 10 meter, what is dh by dt? Mute பண்ணுங்க, யாரோ ஒருத்தர் unmute பண்ணி வச்சிருக்கீங்க பாருங்க. Now listen here. First of all, we have to consider the volume of the cone. Anybody, what is the volume of a cone? 1/3 pi r square h. Very good. 1/3 pi r square h. Here we have two variables. பாருங்க, v already இருக்கு, r இருக்கு, h இருக்கு. ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Here r h, we want to find out h dh by dt. Now convert this r into h. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பாருங்க, உள்ளுக்குள்ள ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இஸ் தேர். சரிங்களா? ட்ரிக்னாமெட்ரிக் மறுபடியும் வந்துட்டோம் பாருங்க. எனக்கு இந்த செமி வெர்டிகல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த செமி வெர்டிகல் ஆங்கிள் டேன்ல கொடுத்துருக்கேன். அதனால your tan theta is equals to, what does tan theta say? Opposite side by adjacent side. Here is theta, your opposite side is radius r, your adjacent side is h. Your tan theta is equals to r by h. Isn't it? Now you can write this as tan theta is equals to 1/2. Because your semi-vertical is tan inverse of 1/2, I have taken the semi-vertical as theta. Therefore, consider theta equal to tan inverse of 1/2. From that, we can clearly say what tan theta equals to 1/2. Now you substitute 1/2 is equals to r by h. I want the r value. Listen carefully, not h value, because I have to find dh by dt. If you want to find out the radius, then you have to take in terms of r. Now I have to find out the values of h in terms of r. Now I am going to find out r here. Here your r is equals to h by 2. Now you substitute in the first one, v is equals to 1/3 pi. Your r value is equals to h by 2 the whole square into h. Your v is equals to 1/3 pi h square into h cube by 2, which is equals to 1/6 pi h cube. Finally, we can get the result. The volume is in terms of h is 1/6 pi h cube with the using condition according to the problem. Are you clear now? Everybody, I'm asking everybody. Okay. Okay. Any doubt?
In that we By have 4, the sir. square, no sir. So 4 only, no sir. H by 2 the whole. Right. 4. Then it will give 12. Thank you very much. Now you differentiate on both sides with respect to t. When we differentiate v, we'll get dv by dt. 1 by 12 pi is constant. Differentiating h cube, we'll get 3h square. Again, differentiating, we'll get dh by dt. We know the value of dy by dt. Very first, in the beginning of the problem, it is given that dv by dt. And also at the end of the problem, when the depth is 10 meters, therefore your h is also given. H is equals to 10 and your dv by dt is equals to 5. Now you substitute dv by dt is 5, 1 by 12 pi, 3 into 3. It will cancel. 3 it will go 4 times. Therefore, I can write this as 4. Your h is equals to 10. 10 square is equals to 100 into dh by dt. So 4 125 times. Your dh by dt is equals to 5 divided by 25 pi. In 5, it will go 5 times. Therefore, the answer is 1 by 5. This is height. Height na length. Unit meter. Therefore, the answer is meter per minute. That is the answer. 1 by 5 pi meter per minute. The answer is last answer. Option 4. 1 by 5 pi. We'll do the next problem. The final problem in rate of change of differentiation. Derivatives. The rate of change is a problem. Please take down the next problem. Easy, very easy rate of change. Shall we move on to the next problem? Yes, sir. A spherical balloon. Next is very interesting problem. A spherical balloon. A spherical balloon. A spherical balloon. A spherical balloon is filled with 4,500 pi. Spherical balloon is filled with. So here you should be assumption, creativity, the problem you have to imagine problems solve. A spherical balloon is filled with 4,500 pi. Okay, 4,500 pi cubic meters. 4,000 pi cubic meters of helium gas. If a leak in the balloon causes the gas to escape, at the rate of 72 pi cubic meters per minute. Cubic meters per minute. Then the rate in meters per minute. At which the radius of the balloon decreases. 49 minutes after the leakage began is. Once again, I'll repeat the question. A spherical balloon is filled with 4,500 pi cubic meters of helium gas. If a leak in the balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meters per minute, then the rate in meters per minute at which the radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage began. First of all, you understand the question carefully. There is a spherical balloon. And the spherical balloon, the spherical balloon is there. The spherical balloon full helium gas fill பண்ணிருக்காங்க. இவங்க இந்த helium gas fill பண்றதுக்கு முன்னாடியே there is ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கு, ஒரு minute hole. There is a leakage in the balloon. இப்போ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மைன்யூட்டா அப்படியே குறைஞ்சு வருது. எவ்வளவு குறையுது அப்படின்னு சொன்னா 1 மினிட்டுக்கு 72 பை கியூபிக் மீட்டர்ஸ், அதாவது dv by dt. அந்த வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. இப்போ இனிஷியலி இதனுடைய வால்யூம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 4,500 cubic minutes.
Yeah, if a leak in the balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meters per minute, then at which the rate of the balloon is. So balloon எவ்வளவு dr by t கண்டுபிடிக்கும் எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா after 49 minutes after 49 the leakage is began. Yeah, the leak எப்போ begin ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா after 49 minutes அப்புறம் the leakage begin 49 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றத இப்ப கேள்வி. கண்டிஷன் எவ்வளவு இருக்கு 4550 minutes. சார் சார் வாய்ஸ் பிரேக் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது சார். சொல்லுப்பா. ஒரு நிமிஷம். இப்போ பாரு தம்பி, ஐ திங்க் நவ் இட்ஸ் ஓகே இல்லையா? கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இப்போ நல்லா இது சிக்னல் கிடைக்குது பாருங்க. இட் இஸ் 4500 pi cubic meters ன்னு கொடுத்துங்க. வாட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர்? எனிஒன்? வாட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர்? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. But according to the problem, initially the volume of the cube is 4500 pi. Our volume will be 4500 pi equals to 4 pi r cube. Pi cancel பண்ணிடலாம் இல்லையா? So we can cancel pi by cancel இல்ல அப்படியே next நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். We can have the volume is 4500 இல்லையா? இது வந்து இதோட வேல்யூ மட்டும் போட்டு வெச்சிங்க. 4500 is equals to 4/3 pi r cube. அப்படியே வெச்சிங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வாங்க இந்த வால்யூம் இல்லையா? இந்த வால்யூம் எப்படி அப்படினா சார் உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது சார். சார் பிரேக் ஆகுது. இருங்கமா வரேன். ப்ளீஸ் பி ஹோல்ட் ப்ளீஸ். Sir, your voice is not audible. Please be on hold on 1 minute 1 second. Okay, now it's okay. இப்ப கேக்குதா பாருங்க வாய்ஸ். வாய்ஸ் ஆடிபிள். ரைட், ஓகே பா. Okay, right. It's 4500 pi is equal to 4/3 pi r cube. Now what I'm doing here is consider this. B is equals to 4/3 pi r cube. Now what happens? Hello. One minute, please.
So your voice is lagging, sir. It's breaking, sir. Sir. I disconnect from the pricing, sir. இந்த சட்டை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி. என் கூட வேற எங்கேயோ போறப்போ அன்னைக்கு நான் கிளாஸுக்கு வரப்ப அண்ணனும் தம்பி பறக்குறீங்க எங்க கரெக்டா எங்கன்னா கைலாஷ் நகர் எந்த தம்பி தான் இங்கேயும் வித்துருவேன் 220 எங்க அன்னைக்கு சரி இப்பயும் அப்படியே தான் சார் இருக்கு. இப்போ பேக்கோ சார் வாய்ஸ் சார். Now it's okay, ba? Yes, sir. Yes, Right, sir. ma. Thank you. Right. So dv by dt is equals to 4 by 3 pi 3 r square into dr by dt.
Okay. Now you just keep, you can 3 cancel. We'll get dv by dt is equals to 4 pi r square into dr by dt. Now listen here. Here it is given that dv by dt is equals to 72 pi. Okay. Here it is given that dv by dt is equals to 72 pi. Now find out the Why is it breaking? So now we have found out the value of dv by dt as 4 pi r square dr by dt. Now what I am going to do now here is, we know 4,500 pi cubic unit is the total volume initially. After 49 minutes, ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் every minute, the leakage is 72 pi. அப்போ after 49 minutes, your volume கண்டுபிடிப்போம். What is the volume? We can write this as volume V is equals to after 49. Initially, we have 4,900 pi minus 49 into every minute the leakage is 72 pi. ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் 72 pi degrees ஆகுது. அப்போ 4,900 pi minus 49 into 72 multiplying, we'll get 3528 pi. When we'll subtract, we'll get 972 pi. Since it is a volume, we can say that your volume V is Sir, initial volume 4,500. 4,500 pi, sir, initially. Yeah, sorry, boss. Sorry, sir. 4,500 pi. Thank you, ma. So 972 pi meter cube. Now listen here. It is nothing but the volume of the cone. Volume of the cone formula another 4 by 3 pi r cube. Either substitute panina will get able to find out the r cube. How? Your volume is equals to 972. 972 pi is equals to 4 by 3 pi r cube. Your pi will get cancelled. Your r cube is equals to 972 cross multiplying will get 3 by 4. We'll get 972 into 3 by 4. We'll get the r cube value is equals to 9 power 3. So simplify pana, we'll get r cube is equals to 9 power 3. So cancelling and simplifying. Therefore, power 3 இருக்கு இல்லையா? Therefore, the value of r is equals to 9. இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்? ரேடியஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். Your r is equals to 9. So also we know that your dv by dt is equals to 72 pi முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்தது now what I am going to find out is dr by dt. இந்த இதுதான் முக்கியம். இந்த இதுல தான் dr by dt. r தெரிஞ்சிச்சு 9, dv by dt is given 72 pi. Therefore you apply 72 pi is equals to 4 pi into r square. Your r square is 81 into dr by dt. Now pi cancel. 4 வந்து 72 ல it will go 19 times. It will go 4 வந்து 72, that is 18 times, sorry, 18 times. You can write this as dr by dt is equals to 18 divided by 81. Therefore 18 it will go 9 let 2 times போகும், இது 9 times. Therefore the rate of change of radius is 2 by 9 meters per minute. That is the answer. Once again I'll repeat from the இது ஏன்னா நிறைய disturbance ஆயிடுச்சு because of the signal problem, network problem. Please listen carefully. There is a balloon which is in sphere. And the balloon udiya capacity, that is called volume, initially 4,500 cubic minutes. Now there is a leakage in the balloon which leaks 1 minute for 72 pi cubic meter leakage ஆகுது. எனக்கு கொஸ்டின் நீங்க என்ன பண்ணனா பாருங்க, v equal to 4 by 3 pi r cube னு எல்லாருக்கும் தெரியும் வால்யூம் ஆஃப் a cube இது ஸ்பியருக்கு. From this I am finding out dv by dt is equals to 4 pi r square dr by dt. We know the value of dv by dt. We are going to find out dr by dt. There is one more variable is called r. We have to find out r.
அந்த ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா the technique அதுக்கு தான் ஒரு லாஸ்ட் ஒன்னு சொல்லிட்டான் ஆஃப்டர் 49 மினிட்ஸ் the leakage begins after 49 மினிட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அந்த வால்யூம் ஆஃப்டர் 49 மினிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இனிஷியலி 4500 இருக்கு அப்போ அதுல இருந்து 49 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கும் எவ்வளவு குறையுதுமா எவ்ரி சிங்கிள் மினிட் the reduces to 72 pi அதனால 49 into 72 இப்போ புரிஞ்சுதா இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 49 மினிட்ஸ்க்கு பிறகு after 49 minutes your volume is equals to 972 pi ஃபார்முலா எதுவும் மாறாது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அது 49 மினிட்ஸ் ஆனாலும் சரி இனிஷியல் 1 minute ஆனாலும் சரி the formula is 4/3 pi r cube now you compare with your volume is equals to 4/3 pi r cube your volume is equals to 972 pi that is equals to 4/3 pi r cube இல்லையா so therefore நான் என்ன பண்றேன் 72 pi which is equals to subtract பண்ணா 972 pi இல்லையா 972 pi is equals to 4/3 r cube from that we are getting r is equals to 9 இப்போ ஈஸியா r கண்டுபிடிச்சாச்சு dv by dt is given now we easily find out the dr by dt substituting r equals to 9 and dv by dt equals to 72 by pi we can able to find out dr by dt so this is called rate of change of derivatives now we are going to see the next section is called tangent and normal please take down tangent and normal the next session is tangent and normal. So what is tangent and what is normal? Okay. So இது நிறைய காலங்காலமா நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்றேன் what is a tangent please listen carefully a tangent a line which touches the curve is called tangent see this is called tangent இப்போ இந்த tangent இந்த curve கூட பாருங்க இந்த line touch பண்ணும்போது இதுக்கு பேர் தான் tangent this is called tangent line where this tangent and the curve the line and the curve meets this called point of contact suppose I can take this as p of x1 comma y1 so this is called point of contact when our curve which is touches the line is called tangent பாருங்க இந்த லைனும் இந்த curve touch ஆகுது இல்லையா இதுக்கு பேர் tangent இந்த லைனுக்கு பேர் tangent அது ரெண்டும் மீட் பண்ற பாயிண்ட்க்கு பேர் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இப்போ இந்த டான்ஜென்ட் கட் பண்றதுல பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அதுக்கு நேரா ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரையறீங்க இதுக்கு பேர் தான் நார்மல் புரியுதுங்களா there is a curve I can take that curve is equals to y is equals to f of x when this curve touches a line that is called tangent line when it is perpendicular to that tangent line is called normal line இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நான் முதல்ல ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறேன் how to find out the slope very important right how to find out the slope பாருங்க slope of the tangent நான் நேத்து கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் எப்படி slope of the tangent கண்டுபிடிக்கிறது slope of the tangent is nothing but if suppose y equals to f of x the slope of the tangent is nothing but dy by dx otherwise we can call it as f dash of x otherwise we can call it as a f dash of x அப்போ slope of the tangent அப்படின்னு சொன்னா it is the rate of change of instantaneous உடனடியாக ஏற்படுகின்ற ஒரு சேஞ்ச் டெரிவேட்டிவ் கூட சொல்லலாம் அதர்வைஸ் the derivative இல்லையா இப்போ ஃபங்க்ஷன் y equal to with respect to x கொடுத்திருந்தானா dy by dx that is nothing but differentiation ஒரே வார்த்தை அப்போ slope of the tangent அப்படின்னு சொன்னா dy by dx say this is called m நான் usual slope of the tangent m ன்னு எடுத்துக்கிறேன் then we can find out the slope of the normal your slope of the normal is equals to minus 1 by m the slope of the normal is what minus 1 by m okay your slope of the normal is called minus 1 by m which means that minus 1 divided by dy by dx இப்போ புரிஞ்சுச்சா எப்படி ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் அண்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல்ன்றது ஐ ஹோப் யூ ஆல் வெரி மச் இல்லையா இப்போ இதுல வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இது ஏற்கனவே படிச்சதான் ரீகால் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் சொன்னா இல்லையா p of x1 அந்த பாயிண்ட்ல how can I find out the equation of tangent the formula is y minus y1 is equals to m into x minus x1 please very important thing ஒருவேளை சிம்பிளா இருக்கலாம் ஆனா இத சம்டைம்ஸ் இதை வந்து நம்ம இதுல போய் ப்ராப்ளத்தை விட்டுடுவோம் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணாம போயிடுவோம் அடுத்து பாருங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் m is what derivative dy by dx the slope of the normal at the point x1 comma y1 then the formula is y minus y1 equals to minus 1 by m into x minus x1 this is a very important two formulas
Okay. Make note this. பாருங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. இந்த கர்வ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டான்ஜென்ட். சில சமயம் டான்ஜென்ட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ கர்வ் லைக் திஸ், இந்த கர்வுக்கு வந்து டான்ஜென்ட் இது. இந்த டான்ஜென்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த லைன் டான்ஜென்ட் லைன் எம் அப்படி வச்சுங்க. இது parallel to x ஆக்சிஸா இருக்கு. இதுக்கு x ஆக்சிஸ்க்கு அப்படியே parallel இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் இருக்கும், y ஆக்சிஸ்க்கு parallel இருக்கு. எப்படி வரும்? If the curve is given like this, இல்ல parabola leftward, இது parabola open upward. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் tangent parallel to x axis. நோட்னு போட்டுடுங்க, tangent parallel to x axis. Then we can say your dy by dx. இது ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க ஒரு 10 years back. இந்த சம் தான் tangent parallel to x axis. Then we have to say the slope is equals to 0. There is no slope. ஒருவேளை அடுத்தது tangent parallel to y axis. Tangent parallel to y axis. உல்டா அப்படியே dx by dy equal to 0 or dy by dx is equals to undefined. That is called infinity. ஓகேவா? அடுத்தது பாருங்க, நிறைய சமயங்கள் இப்ப கூட ரீசெண்டா 2021லயோ 20லயோ ஒரு சம் இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தா நோட்னு போட்டு எழுதிங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட். நான் இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஷார்ட் மெத்தட் பண்ணி எப்படி போகணுன்ற ப்ராப்ளமும் சொல்லி தரேன். ப்ளீஸ் லிசன். லென்த் ஆஃப் perpendicular from origin to the tangent. Length of perpendicular from origin to the tangent is equals to x plus, so the modulus of x plus y1 dy by dx divided by square root of 1 plus dy by dx the whole square. Please remember this result, which is means that the length of perpendicular from the origin to the tangent. The tangent to go origin go from the perpendicular length. Okay. இப்போ வந்து ஆரிஜின்ல இருந்து போனோம் இல்லையா, லென்த் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் லென்த் ஆஃப் த நார்மல்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. we want to find out the length. இப்போ ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, டான்ஜென்ட்டுக்கும் நார்மலுக்கும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். now you find out the length of the tangent. if you want to find out the length of the tangent, y1 plus dy by dx the whole square divided by dy by dx the whole square. suppose இந்த dy by dx நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த பாயிண்ட் y1 எந்த பாயிண்ட் சொல்றாங்கன்னா 2,3 5,6 அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் அதே போல length of normal is equals to y into square root of 1 plus dy by dx the whole square. y into square root of 1 plus dy by dx square. This is called length of normal. Okay. Now the very important section அடுத்ததுக்கு வரோம். tangent and normalல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஸ்லோப்பை யூஸ் பண்ணி பண்றதுன்னா angle between the curves. Okay, angle between the curves. இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு டயக்ராமேட்டிக்கோட நான் சொல்றேன். angle between the curves. எப்படி இந்த angle between the curves, intersection of curves போட்டுங்க, என்ன ஒண்ணா போட்டுங்க, angle between the curves. angle between the curves. So பாருங்க, suppose we have two curves. ரெண்டு curve இருக்கு இல்லையா? So we have two curves னு வெச்சீங்க. இப்படி எடுத்துங்க ஒன்றும் சரிங்களா. இதுக்கு ஒரு லைன் இருக்கு, லைன் which touches is called a tangent. அடுத்து இன்னொரு curve இருக்கு, அதுக்கு வந்து ஒரு tangent. கொஞ்சம் நல்லா ப்ராப்பரா போட்டுங்க. இப்போ இந்த ஆங்கிள் எதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கு தெரியுமா? இந்த டான்ஜென்ட்டுக்கு தான் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு கர்வுக்குனா இந்த டான்ஜென்ட்டுக்கு தான் ஆங்கிள்.
ஸோ இது M1 வச்சிங்க, இது M2 வச்சிங்களேன். இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஆங்கிள் இருக்கும். எதுக்கு? ரெண்டு டான்ஜென்ட்டுக்கும் உள்ள கர்வுக்கு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க முடியாது. யூசிங் த ஸ்லோப். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கர்வ். y is equals to f of x. இல்ல y is equals to f of x னு வச்சிங்க ஒரு கர்வ். அடுத்து இன்னொரு கர்வ் இருக்கு, நான் எடுக்கிறேன் z equals to g of x. இந்த y equal to g of x னு எடுத்துங்க இன்னொரு கர்வ். செகண்ட் கர்வ். ஃபர்ஸ்ட் கர்வ் உடைய ஸ்லோப் வந்து m1, செகண்ட் கர்வ் உடைய ஸ்லோப் வந்து m2. then I can able to find out the slope of these two tangents. அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப angle between the curves அப்படின்னு சொல்லும்போது important thing we have to find out the slope. If you know the slope, that is very easy. If two curves are given, immediately you can find the slope. One slope is called m1, another slope is called m2. Then we can able to find out the angle. Your tan theta is equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Your m1 is the slope of the first curve and m2 is the slope of the second curve. Using the formula, we can able to find out the angle between the two curves. Now note, suppose if these two slopes are equal, ரெண்டு curve உடைய slope equal இருக்குன்னு வெச்சீங்க. Suppose if m1 is equals to m2, then the curves are parallel. Then the curves are parallel. And the next one, if m1 into m2 is equals to minus 1, then the curves are perpendicular. Okay, please, these are the important conditions. Now we are going into the problem. Let us take down the first problem in tangent and normal. Now, tangent and normal, எந்த unit இருந்தாலும் சரி, the first is always very, very important. Please take down the some of the problems we'll solve today. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent. Please take down the problem number 1 of tangent and normal. Find the equation of the tangent of x square is equals to 4y. x square எல்லாருக்கும் தெரியும். x square equal to 4y அப்படின்னு சொல்றது open downward இல்லையா, which is equals to x squared is equals to 4y. So parabola which is open downward, which is open downward. இதுதான் இல்லையா. இதெல்லாம் தேவை, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சும்மா போட்டா போதும். உங்களுக்கு புரியணும், டயக்ராம்லாம் வரையணும்னு அவசியம் இல்லை. பாருங்க, அப்போ ஒரு லைன் which is touches this curve is சார் அப்வர்ட் தான சார் வரும். Upward. minus 1. x squared equals to 4y இல்லையா. So therefore it is open upward. Sorry man, அப்போ the curve tangent இங்க இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பேரு கொடுத்துறான். எனக்கு தெரியாது, I don't know what is the tangent, equation of the tangent. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா next x squared equal to 4y which is parallel to the line xy plus 1 equal to 0, which is parallel to the line x minus, the curve is open downward upward, x minus y plus 1 equal to 0. இப்போ பாருங்க, there is a line x minus y plus 1 equal to 0 which is parallel to the tangent of the parabola. Given equation x square equal to y. What is the meaning of that? Both the slopes are equal. இப்போ இது ஈஸியா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம். Let us take this as m1. What is the formula? If it is ax plus by plus c equal to 0, then the slope is minus a by b. Now you can calculate this as minus b by, that is minus which means minus of minus plus 1, 1 by 1 which is equals to 1. From this we can able to find out m2. How? Differentiating with respect to x, x2x is equals to 4 into dy by dx. I want dy by dx which is equals to 2x by 4. I can write this as x by 2. At any point, or point of contact, I always remember that you can take that point of contact as x1 comma y1. If I take x1 comma y1, the value becomes x1 by 2. This is called m2. Since in this problem it is given that the line and the tangent are parallel. Parallel means your m1 is equals to m2. Your m1 is equals to x1 minus 2 m2. Your mn is equal to 1. Your x1 is equals to 2. First of all, in the mari condition, let us find out the point of intersection, which means find out the value of x1 and y1. Your x1 is 2.
அப்ப ஈஸியா y1 கண்டுபிடிச்சலாமா? You know that you can write this as x1 squared is equals to 4y1. Your x1 square, 2 square is 4. 4y1. Your y1 is equals to 1. Therefore, the point of intersection is 2, 1. The question is find the equation of tangent. Find the equation of tangent. அதுதான் நம்மளுடைய question இல்லையா? அப்ப equation of tangent உடைய formula y minus y1 is equals to m into x minus x1. Your y1 is equals to 1. m already first எடுத்து கண்டுபிடிச்ச ஸ்லோப், அதுதான் மாறவே மாறாது. m ரெண்டுத்துக்கும் சேம். அப்ப இதுதான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச ஸ்லோப் தான். m is equals to 1. x minus x1 is 2. Now you bring y minus y1 equals to x minus 2. You can write this as x minus y minus 1 minus 2, which is equals to plus 1 minus 2 minus 1. The answer is x minus y minus 1 equal to 0. பாருங்க, அப்பயே தெரிஞ்சிச்சு இது ரெண்டும் parallel லைனா இல்லையா? Only the constants differ. ஓகேவா? The answer is x minus y minus 1 equal to 0. Please take down. இப்ப ஆன்சர்ல வந்து நீங்க பார்க்கும்போதே தெரியணும் x minus y இருக்கணும் எப்பொழுதுமே. கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும். Please take down. அடுத்தது கொஞ்சம் லென்த்தி ப்ராப்ளம். ஒன்றும் இல்லை, டிஃபரன்சியேஷன் மட்டும்தான் இதுல நிறைய இருக்கும், மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. We'll move on to the next problem. The equation of the normal. The equation. So you have to be listen carefully, okay? Because inga one problem la one vishayam periya kambasustrala inga kediyadu. Okay, no magic, nothing. It's very simple, but only thing you have to listen how to differentiate this type. The equation of the normal to the curve. Ellarukku theri equation of the normal na y minus y1 is equals to minus 1 by m. Your m is called the slope. Slope not dy by dx. Now the equation of the normal to the curve. Y is equals to 1 plus x power 2y plus cos squared sin inverse of x. Cos squared sin inverse of x at x equals to 0 is. At x is equals to 0 is. Take down the options. Y is equals to 4x plus 2. The second option. Y plus 4x equals to 2. The third option. X plus 4y equals to 8. And the last option, fourth one, we have 2y plus x equals to 4. So everybody knows that. What is the equation of the normal? The formula is y minus y1 is equals to minus 1 by m into x minus x1. M is called nothing but the slope. We call it as dy by dx. Mainly, basically, we want to find out dy by dx. I'm just taking this as u. Your u is equals to 1 plus x whole power 2y. And let us take v. V is equals to cos square sin inverse of x. First of all, you differentiate this one. If the y equals to u plus v. If you differentiate this, we'll get dy by dx equals to du by dx plus dv by dx. That is the rule. Differentiation rule. First of all, you find out du by dx. For that, in a power regular, taking log on both sides. We'll get log u is equals to 2y into log of 1 plus x. So this is called product rule. If you differentiate log u, you'll get 1 by u into du by dx, which is equals to 2y. Keep ty constant. Log 1 plus x differentiation, log 1 by 1 plus x. The next one, keep log 1 plus x. The next one, 2 into y differentiation, we'll get dy by dx. Now, if you take dy by dx, if the 2 common, u cross multiply, 2u into 1 divided by y divided by 1 plus x, because we have taken 2 common, plus log 1 plus x into dy by dx. But we have taken u is equals to 1 plus x whole power 2y. இங்க முன்னாடி நான் ஒரு ஷார்ட்கட் ஃபார்ம் கொடுத்தேன், y பவர் f of x power g of x. அந்த ஃபார்முலா போட்டாலும் ஓகே தான். டைரக்டா f of x power g of x into நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஃபார்முலா நேத்து ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஷார்ட் ரிசல்ட்ல yesterday class டே பிஃபோர் yesterday சொன்னேன் du by dx 2 into what is u value 1 plus x whole power 2y into y divided by 1 plus x plus log of 1 plus x into dy by dx.
Okay, this is the value of dy by dx. அடுத்து dv by dx. இங்க தான் நல்லா கவனிக்கணும். You have to be very careful. நான் டைரக்டா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன். Cos squared x, that is called power rule. Cos squared x means we can put 2 cos sin inverse of x. Very carefully. You have to be very careful. Next, இந்த cos க்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். நல்லா கவனிச்சீங்க. முதல்ல power rule, next trigonometric rule. What is the trigonometric rule? Next power rule, next another trigonometric rule. What is trigonometric rule? இதுதான் சொல்றீங்க. What is trigonometric rule ma? Cos x க்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். இது cos sin inverse of x. Very good. என்னப்பா? சொல்லுங்க. பரவாயில்லை, தப்பா இருந்தா பரவாயில்லை. சொல்லு. என்னமா? minus sin. Very good. Minus sin x. அப்போ இந்த cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus sin of sin inverse of x. அடுத்தது further third case. அப்போ மொத்தம் 3 case. First வந்து using the power rule. Cos squared x 2 into cos of sin inverse of x. அடுத்து cos of sin inverse of x, that is called minus sin of sin inverse of x. Next இந்த sin inverse க்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். 1 divided by root of 1 minus x squared. Now I can write this as பாருங்க sin of sin inverse of x. இப்போ sin inverse அப்போ வெறும் minus x இருக்கும். I can write this as minus x divided by root of 1 minus x squared into 2 cos of இந்த sin inverse of x ன்றது theta மாதிரி. This is called dv by dx. This is called du by dx. Now I want to find out dy by dx. You can just join those things. First one 2 into 1 plus x whole power 2y. Next one y divided by 1 plus x plus log 1 plus x into dy by dx. The next one minus x divided by root of 1 minus x squared 2 cos sin inverse of x. What I am doing here is என்ன கண்டுபிடிச்சனோ what I found, I'm just substituting in dy by dx. That's all. Is it clear? Any doubt so far? I've just separated u and v னு ரெண்டு டேர்மா பிரிச்சிட்டு I'm just finding out what is du by dx and what is dv by dx. I'm just conjecting it. What is dy by dx? Adding. Now it is given that at the point x equals to 0. Now you see at x equal to 0, what is dy by dx? If x equal to 0 போடுவீங்களா log 1 plus 0, log 1, the log 1 becomes 0. The whole value becomes 0. If I put, sorry, இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன விஷயம் மறந்துட்டு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு x equal to 0 னு உடனே point of intersection கண்டுபிடிக்கல. y உடைய வேல்யூ x க்கு பதிலா 0 போடுவீங்களா 1 plus 0 1. 1 power anything is 1. x க்கு பதிலா 0 போடுவீங்களா sin 0. Sin 0 is 0, cos 0 is 1. 1 square is 1, 1 plus 1 2. Therefore when x is equals to 0, your y equal to 2. This is called point of intersection. First of all, you have to find out the point of intersection. Then only you proceed this. Now we know that at x equals to 0, y is equals to 2. This part x 1 put 0 போட்ட உடனே போயிடுச்சு. இங்க x க்கு பதிலா 0 போடுவேன். 2 into 1 2. Next y divided by 1 plus x. Y is 2. 2 divided by 1 plus 0 1, which is equals to 2. This part becomes 0 minus x க்கு பதிலா 0 வந்துருச்சா? அப்ப the whole term is 0. ஒரு இடத்துல x இருந்தாலும் full term 0. அப்ப the answer is we'll get your 2 into 2 4. This is called m, slope of the tangent. This is called the slope of the tangent. So far it's okay. Any doubt? I'll just explain it, then we'll move on to the next step. Any doubt? Any doubt? Please. புரியுதுங்களா? First thing, I forgot to find out the point of intersection. When it is given that x is equal to 0, immediately you find out what is the value of y. I'm substituting x equal to 0, I'll get y equals to 2. Therefore, we'll get du by dx at, you cannot put 0, 2 point. The answer is 4. This is the slope of the tangent. Now what I am doing here is, you are going to find out the slope of the normal. Slope of the normal. Your slope of the normal is equals to minus 1 by m, which is equals to minus 1 divided by 4. So this is called slope of the normal, minus 1 by 4. What is the question here? What is the question here? You have to find out the equation of normal. Equation of normal is y minus y1 is equals to minus 1 by m multiplied by x minus x1. The points are 0, 2. I can write this as y minus 2 equals to minus 1 by m, that is called minus 1 by 4 into x minus x1, which is equals to x minus 0. We can get the answer is 4y minus 8 equal to minus x, or x plus 4y equals to 8. In the option ma, which option is right? Second or third? Third option, yeah. X plus 4y is equal. Once again, I'll repeat. தயவு செய்து எல்லாரும் கவனிச்சீங்க.
It is given that y equals to 1 plus x whole power 2 power y plus cos squared sine inverse of x. Find the equation of the normal at the point x equal to 0. It is given that x equal to 0. Immediately you find out what is the value of y. Substituting x equal to 0, I'll get y is equals to 2. Now, I'm just taking the first part, 1 plus x power 2 power y is u. Using the logarithmic method or direct method, what the result I have given in the last class, to substitute in the formula. Otherwise, you just simply taking log on both sides, will get log u is equals to 2y into log 1 plus x. Using the product rule, I am finding out du by dx is equals to 2 into 1 plus x whole power 2 by y. Just purely differentiation, y by 1 plus x log 1 plus x dy by dx. Next one, we are considering v equal to cos square sine inverse. இங்க தான் நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சில பேர் இதை போட மாட்டீங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்றோம், டைரக்டா 1 by root of 1 minus x தப்பு. Once the power is over, we have to see the trigonometric cos of sine inverse of x. That is minus sine of sine inverse of x. Then you differentiate sine inverse of x. Your sine inverse of x is equals to 1 by root of 1 minus x square. You can write this as minus x by root of 1 minus x square into 2 times of cos sine inverse of x. Now your dy by dx equals to 2 into 1 plus x whole power 2y. I just combining both du by dx plus dy by dx. At last I am substituting x equal to 0 and y equal to 2. I'll get du by dx is equals to 4. What is that? That is called the slope of the tangent. But my question is, what is the equation of the slope, the normal? So you have to find out the slope of the normal, which is equals to minus 1 by m. Therefore, I can get minus 1 by 4. Now use the formula y minus y1 equals to minus 1 by m into x minus x1. You can write this as y1 is equals to minus 2. Consider x1 is equals to 0 and get the equation x plus 4y equal to 8. Please take down the next problem. Next one, if the tangent to the curve, next one, if the tangent to the curve, if the tangent to the curve, y is equals to e power x at a point c comma e power c. If the tangent to the curve y equals to e power x at a point c comma e power c, and the normal to the parabola, y squared equals to 4x, and the normal to the parabola, y squared equals to 4x, at the point 1 comma 2, intersected at the same point on the x-axis, then the value of c is, again I'll repeat, if the tangent to the curve y equal to e power x at a point c comma e power c, and the normal to the parabola y squared equals to 4x at the point 1 comma 2, intersected at the same point on the x-axis, then the value of c is. So here, completely, very completely easy. We know how to find out the equation of tangent and equation of normal. This is all about the equation of tangent. This is all about the equation of the normal. First step, you find out the equation of the tangent. In this part, equation of tangent. There we are going to find out equation of normal. First of all, you find out how we'll get y equals to e power x. We can find out dy by dx, which is equals to e power x. Now dy by dx at what point? C comma e power c. Instead of x, I can put e power c. Say this is called m. Slope of the tangent. We can call it as a slope of the tangent. Now equation of tangent formula is y minus y1. Your y1 is this one. This is x1. Y minus e power c is equals to m. Your m is equals to e power c into x minus x1, that is called x minus c. Now listen carefully, both these curves, here the equation of the tangent, here the equation of the normal, intersected at which axis? X-axis. Whenever the curve
intersect at x-axis, your y is equals to 0. When it is intersected, any curve intersected at x-axis, y equal to 0. If I put y equal to 0, 0 minus e power c into x minus c. Now, if e power c equal to e power c, x minus c. Now you can cancel e power c, which means that minus 1 equal to x minus c. From this, I can bring this c this side. Your c is equals to x plus 1. Take this equation. Using the given condition and using the help of equation of tangent, we got that c is equals to x plus 1. Let us take that as equation 1. Now you come back to the next one. Okay, what is that? Y squared equals to 4x. Here we are going to find out the normal. You have to be very careful. You have to find out the equation of normal. Therefore, we have to find the slope of minus 1 by m. It is given that y squared equals to 4x. Y squared 2y into dy by dx is equals to 4. 2 times it will go. Your dy by dx is equals to 2 divided by y. I want to find out dy by dx at what point? Here the point is 1, 2. There the point is c, 2. Confused. I just separated. Now you can just put 2 by 2, which is equals to 1. This is called slope of the tangent. I want to find out the slope of the normal, which is called minus 1 by m. I can write this as minus 1. Now you find out the equation of the normal. Your equation of the normal is formula y minus y1. This is x1. This is y1. Your y1 is 2. Your minus 1 by m, I can write this as minus 1 into x minus 1. Now we'll put y minus 2 equals to minus x plus 1. Rearranging in order. Otherwise, x plus, we can write this as x plus y equals to 3. We know that this is also intersect at x-axis. This is also intersect at x-axis. Whenever it is intersect at x-axis, y equal to 0, from this we can know that your x is equals to 3. Question find the value of c. Intersect x-axis. The second equation, x equal to 3. And first equation, c value is x plus 1. Therefore, your c value is equals to 3 plus 1, which is equals to 4. Therefore, the answer is c equal to 4. Very simple. How the questions simple. Once you know the concept, one first, if the tangent to the curve y equal to e power x at c, e power c. First step, find out the equation of tangent for this curve at the point c, e power c. Once you find out, the question here is, both intersect at x-axis at the same point. In the point to same. Okay, this point, both are same. Substitute but x-axis, y equal to 0. Substituting, I'll get the equation c equal to x plus 1. You go back to the next one, where you have to find out the equation of the normal. The equation of normal now y minus y1 equal to minus 1 by m. Now you find out the slope. The slope is 1. We have to find out the slope of the normal, minus 1. Y minus y1 equal to minus 1 by m into x minus x1, equation of the normal. Substituting, will get x equals to 3. Bring that x is equals to 3. We'll get, otherwise, simple, easy. X is equals to 2. You can write this as c minus 1. Okay, x equals to 3. This compare because both the points are same. Value x is value x. C minus 1 equal to 3. C equal to 3. This is the basic procedure. Because they meet at the same point. Other questions they intersect at the same point on the x-axis. X-axis is one point. That's C equal to 3. Any doubt in this? C equal to 4, sir. Sorry, C. Thank you very much. So one more problem. With this, we'll stop today. Take down the next problem. When the tangent to the curve, y is equals to, when the tangent to the curve
y is equals to x log x. When the tangent y equals to x log x is parallel to the chord, joining the points 1, 0 and e, e. Sorry. Again, I will repeat. When the tangent to the curve y equals to x log x is parallel to the chord joining the points 1, 0 and e, e, then when the tangent to the curve y equal to x log x is parallel to the chord joining the points 1, 0 and e, e, then the value of x is. Please listen carefully. பாருங்க ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் தான். இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறோம். இது using differentiation, இது வந்து using the coordinate geometry, joining two point formula. Sir, voice break. What is the joining 2 point formula? Sir, voice clear அல்ல sir. சரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க. One second. Right. Now it's clear? Yes, sir. Right. Okay. This is the last problem. With this, we'll finish off. Please listen. So it is given that y equals to x log x and 1, 0 and e power 1. We have two slopes here. If this is a curve, find out dy by dx. So it's ordinary differentiation. Product rule. Keeping x constant, differentiating log x will get 1 by x. Keeping log x, differentiating x will get 1. Both will get cancelled. Your dy by dx is equals to 1 plus log x. Let us say this is called m1. Now using the 2-point formula, I am going to find out the slope. Your slope is equals to formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is x1 y1. This is x2 y2. Therefore, your y2 is e minus 0, x2 minus x1, which is equals to e minus 1. E divided by e minus 1. Say this is m2. The condition for parallel, if any two given here, one is called curve. Very good. M1 is equals to M2. Since they are parallel, the curves are parallel, your M1 is equals to M2. What is M1? 1 plus log x. And what is M2? E divided by E minus 1. Now bring this one this side. This becomes your log x is equals to E divided by E minus 1 minus 1. We can have E minus 1 cross multiplying E minus of minus plus 1. Both E minus cancel. We have 1 divided by E minus 1. This is the value of log x. My question is, what is the value of x? Therefore, x is equals to bring the log that side. This becomes e power 1 divided by e minus 1. That is the answer. The value of x is equals to e power 1 by e minus 1. Very simple, right? So, இப்போ previous year question papers la இதே மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. Very simple. When the tangent to the curve y equal to x plus x and the parallel to the chord joining, chord na line. அப்ப பாருங்க ஒரு கர்வ் வந்து ஒரு y equal to x log x இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து straight line. இப்போ இந்த லைனுக்கும் இந்த கர்வுக்கும் உள்ள ரெண்டு இதுவும் வந்து parallel. Parallel means the slopes are equal. From this I am finding out using the differentiation m1 called m1. And இங்க இன்னொரு slope கண்டுபிடிக்கிறேன் called m2 using the 2-point formula. Just you compare and get the answer x is equals to 1 divided by e power 1 divided by e minus 1. Okay? Do you follow this? Yes, sir. So tomorrow still we have some problems left out in this tangent and normal. After solving this,
we are going to move into the increasing, decreasing, and maxima and minima. One of the important sections in differentiation, maxima and minima, increasing and decreasing. I'm going to teach you, I'm going to train you how to solve the problem quickly. Shortcut methods are there in increasing and decreasing. Same ways maximum and minimum. Next class la pakkalam. With this we'll stop today. We'll continue the next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. Okay, bye. Good night.